Good evening, friends. In today's 9th standard English session, we are going to see active to passive voice for imperative sort of sentences. We are going to see sentences which are of request form, advice, order, and which are in the form of question. If at all a question is asked to someone, we'll be seeing that. ஸோ ரிக்வெஸ்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ப்ளீஸுங்கிற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும். பாசிவ் வாய்ஸில் அதை மாற்றி எழுத யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டட் டு ஒரு வேலையை பண்ணாத, உன்னை நான் கெஞ்சி கேட்குறதுன்னா இந்த வேலையை நீ பண்ணாத, நீ கொஞ்சம் அமைதியாக இரு. யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டட் டு கீப் குவைட். யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டட் நாட் டு ஸ்பிட் ஆன் தி ரோட். தயவு செஞ்சு ரோட்டில் துப்பாத. அட்வைஸ் ஒர்க் ஹார்ட், கடினமாக உழைக்கணும். யூ ஆர் அட்வைஸ்ட் டு ஆர் நாட் டு. So advice sort of sentence, you are advised to will be written in passive voice. Order ஒரு கமாண்டிங்கா சொல்றாங்க, ஒரு ஆர்டர் ஒரு டிமாண்ட். clean your table, உன் டேபிளை சுத்தமா வச்சுக்கோ. you are ordered or you are instructed to or you are ordered or instructed not to. கேள்விகளா கேட்கப்படுறதுன்னா டிட்ங்கிறது வாஸ்ங்கிற வார்த்தையா பாசிவ் வாய்ஸ்ல எழுதப்படும். ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இஸ் இருக்குன்னா இஸ் ஹீ ஸ்லீப்பிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குன்னா பாசிவ் வாய்ஸ்ல ஆறுங்கிற கேள்வி வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும். வில் சி சென்டென்சஸ். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபார் time being, you can make a note of this mind map so that it will be helpful for you when you revise. Kindly ignore this omitting the agent. You can write all the remaining four: request, advice, order, interrogatives. Interrogatives is nothing but question sort of sentences. In active voice, if please is given, in a passive voice while you write, you are requested to or you are requested not to. Advice, you are advised or you are advised not to in passive voice. Order sort of sentences, you are ordered or instructed to or not to. Till now, we saw normal sentences and how we transform a sentence for a given tense to another tense form. இப்போ ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல இருக்குன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு மாற்றுவோம். Like this, we saw many examples, many tense forms: present continuous, present perfect, past, past continuous, all sort of tenses in active voice we had seen. Today's class, we are going to see imperative sort of sentences. That is, imperatives include request, advice, order, interrogatives. That is, interrogatives are nothing but question sort of sentences. கேள்விகளாக கேட்கப்படுற ஒரு வாக்கியம் ஆக நம்ம பார்ப்போம். பாசிவ் வாய்ஸ்ல எப்படி இருக்கும் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்? எஸ் வி ஓ. சப்ஜெக்ட் தொடர்ந்து வேர்ப், அதை தொடர்ந்து வேர்ப். இந்த செயல் சொல்லானது எதை போய் அடைகிறது. இன் பாசிவ் வாய்ஸ், ஆப்ஜெக்ட் வில் கம் ஃபர்ஸ்ட், தென் helping verb, just a moment, I'll show that paper for that so that you can recollect it quickly. Object, helping verb, past participle form of the verb, then by is the preposition, towards the end comes the subject. செய்வினை சொல், செய்பாட்டு வினை சொல். Object will come first, then action, then towards the end subject. Except this omitting agent, you can make note of all these four so that if any sort of sentence in this manner is given, you can quickly identify.
question sort of sentences. அதாவது WH ஃபார்ம் ஆஃப் கொஷின்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஹவு இது போன்ற கேள்வி வார்த்தைகளாக உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கலாம். அதை நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட எழுதி காட்டுறேன். ஒவ்வொரு கொஷின் வேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் பாசிவ் வாய்ஸ்ல. வில் see this towards the end. Let the, that is how a sentence be written, started when you write in passive voice. Request, when you're writing in passive voice, you are requested to, you are advised to, for advice sort of sentences. Question sort of sentences we'll see towards the end. ஒரு கட்டளையாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், அதுதான் imperative sentences ன்னு சொல்றோம். Sing a song, active voice. Passive voice, செயல்பாட்டு வினை சொல்ல. Let a song be sung. If at all, this sentence is written like this. Please sing a song. தயவு செஞ்சு ஒரு பாட்டு பாட. Please sing a song. You are requested to sing a song. எனக்கு தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் உதவி செய்ய. Help me. You are requested to help me. பூக்கள்லாம் பறிக்காத. செடியிலேருந்து பூக்கள்லாம் பறிக்காத. Do not pluck the flowers. It's a sort of a command sentence. Do not, ஒரு வேலையை செய்யாத. Do not pluck the flowers. Let the flowers not be plucked. Not be, பண்ணாதேங்கிறதுனால not be plucked. pluck எழுத மாட்டோம், plucked past formக்கு எழுதிடுவோம். Let the flowers not be plucked. Don't spit on the roads. You're giving a sort of warning. ரோட்லலாம் துப்பாத எச்சல. Do not spit on the roads. பின்னா உனக்கு ஃபைன் செலுத்துற மாதிரி இருக்கும். You are warned. Not to. Do notங்கிற வார்த்தை not toங்கிற வார்த்தையால மாத்தி எழுதப்பட்டிருக்கும் பாசிவ் வாய்ஸ்ல. இது கமாண்டிங்கா இருக்கிற சென்டென்ஸ்னால not be plucked. Do not pluck the flowers. Let the flowers not be plucked. உனக்கு தயவு செஞ்சு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். Not sort of a request, but kind of an advice. Take it as an advice. வயசானவங்களை வந்து அவமானப்படுத்தாத.
Do not insult your elders. Passive voice. PV na passive voice. AV na active voice. You are advised. ADVISED. You are advised not to insult your elders. Not to insult your elders. இதே சென்டென்ஸ் நான் இன்னொரு ஐம் சாரி இதே மாதிரியான சென்டென்ஸ் இன்னொரு கேள்வியா உங்களுக்கு வைக்கிறேன். அதை நீங்க பாசிவ் வாய்ஸ்ல எப்படி மாத்தி எழுதுவீங்கன்னு எனக்கு சொல்லலாம். Do your homework neatly. How will you write in passive voice if at all the sentence is in sort of advice? இந்த சென்டென்ஸ் வந்து அட்வைஸ் விதமான சென்டென்ஸ். இதை வந்து பாசிவ் வாய்ஸ்ல நீங்க எழுதணும். இதை பேஸா வச்சு நீங்க எனக்கு இந்த வாக்கியத்தை எப்படி பாசிவ் வாய்ஸ்ல எழுதுவேல்னு சொல்லலாம். ஒரு வேலைய பண்ணுன்னு இங்க சொல்றது. இங்க வந்து வயசானவங்கள அவமானப்படுத்தாத, ஒரு வேலைய செய்யாத, அதனால நாட் டூங்கிற வார்த்தைய உபயோகிச்சோம். இங்க ஒரு வேலைய செய்யுன்னு சொல்றோம். Anyone can try. Don't hesitate. Even if it is wrong, it's not an issue. We will rectify. தெரிஞ்சுக்க தான் போறோம். இந்த சென்டென்ஸும் போன சென்டென்ஸ் மாதிரியே தான் ஒரு அட்வைஸா இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். இதை எப்படி நீங்க பாசிவ் வாய்ஸ்ல எழுதுவே? Shall I tell the answer? You are advised. நான் ஆரம்பத்திலேயே க்ளூ சொன்னேன். இது வந்து அட்வைஸ் சார்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ். உன்னுடைய ஹோம்ஒர்க்கை நீ நீட்டா எழுது. யூ ஆர் அட்வைஸ்ட். யூ ஆர் அட்வைஸ்ட் டு டூ யோர் homework neatly. ஆர்டர் சார்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பார்ப்போமா? லீவ் த கிளாஸ். கிளாஸை விட்டு வெளில போ. Passive voice. You are ordered. You are demanded. You are commanded. You are ordered. I'm sorry. You are ordered to leave the class.
நெக்ஸ்ட் இப்போ கொஷின் சார்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பார்க்க போறோம். WH கொஷின்ஸ்னா பாசிவ் வாய்ஸ்ல எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கும். தென் ஹவு, இஸ், ஆர் இது போன்ற கேள்விகள் வார்த்தைகளாக ஆரம்பிக்கப்படுறதுன்னா அது எப்படி எழுதுவோங்கிறத பார்க்கலாம். First we'll see WH form of questions. What, when, who, why, whom. Who painted this wall? யார் இந்த சுவரை பெயிண்ட் அடிச்சா? Who painted this wall? First is who is the question word. யார வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கு? Whom has the police arrested? யார வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கு? இங்க முதல் கேள்வி வார்த்தை who. First part of WH question is who. Here it is whom. Whom has the police arrested? யார வந்து போலீஸ் கைது பண்ணிருக்காங்க? Why have you bought this? ஏன் நீ இந்த டிக்கெட்டை வாங்கியிருக்க? Why have you bought this ticket? Next is when will you return the book? Or when will you return the book or pen? Anything you can write. When will you return the book? When. Next question word. Who painted this wall? So when you're writing it in passive voice, this is in active voice. While you're writing it in passive voice, by whom, யாரால் இந்த சுவரு பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டது? By whom was this wall painted? யாரால் இந்த சுவரு பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டது? By whom was this wall painted? whoங்கிற question word passive voiceல எழுதுறத by whom has the police arrested? யார வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கா? who has been present perfect மாத்திரம். who has been arrested? யார வந்து போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது? who has been arrested by the police? யாரால் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி வார்த்தை. whom has the யார வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கு? who has been arrested by the police? Towards the end you have to use this question mark. ஏன் இந்த டிக்கெட்டை நீ வாங்கியிருக்க? why have you bought this ticket? It is in active voice. How will I write it in passive voice? Why has this ticket been bought by you? ஏன் இந்த டிக்கெட் உன்னால் வாங்கப்பட்டு உள்ளது? by you. This comes with regular practice. ஒரே கிளாஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சிருமானா கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் ரெக்கரிங்கா ஒரு பிராக்டிஸ் கொடுத்துட்டே வந்தோம்னா கட்டாயமா கேள்வி வார்த்தை who, whom, why, when இது போன்ற கேள்வி வார்த்தைகள்
கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அதை எப்படி நம்ம மாத்தணுங்கிறது சுலபமா நம்மளாலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். when will you return the book? நீ எப்போ புத்தகத்தை திருப்பி கொடுப்ப? passive voice. when will the book be? ஆப்ஜெக்ட் தானே கடைசியா இருக்கு. இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஆரம்பத்திலே வந்துருச்சு பாருங்க. when will the book be returned by you? உன்னால் எப்பொழுது புத்தகம் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும், கொடுக்கப்படும். when will the book be returned by you? இப்ப நீ புத்தகத்தை திருப்பி கொடுப்ப, புத்தகத்தை உன்னால எப்ப திருப்பி கொடுக்க முடியும்? when will the book be returned by you? WH sort of questionsலாம் பார்த்தோம்ல. I hope you have written the passive voice sentences also along with me. நீங்களும் எழுதிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். We'll see few other more sort of questions wherein WH questions aren't asked. It's in a different manner. நீ ஒரு கடிதம் எழுதிட்டு இருக்கியா என்ன? Are you writing a letter? In passive voice, when you write the sentence, this is active voice. Are you writing the letter? எப்படி மேம் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்குங்கிறதே முதல்ல கண்டுபிடிப்போம். கேள்வி வார்த்தை முதல்ல வருது. ஓகே, நீ ஒரு கடிதத்தை எழுதிட்டு இருக்கியா? யூ தி சப்ஜெக்ட் verb. என்ன எழுதிட்டு இருக்கேன்? கடிதத்தை. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல தான் இருக்கு. இஸ் a letter being written by you? ரைட்டிங்கிற வார்த்தை பாசிவ் வாய்ஸ்ல வந்து பீயிங் எழுதியிருக்கப்பட்டுள்ளதா? பீயிங் ரிட்டர்ன் பை யூ. அகைன் கொஸ்டின் மார்க் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். அவ குழந்தைய அடிச்சுட்டு இருக்காளா என்ன? இஸ் ஷி பீட்டிங் த சைல்ட்? இஸ் ஷி பீட்டிங் இஸ் தி சைல்ட்? ஆப்ஜெக்ட் வந்து முதல்ல வந்துடுது. இஸ் தி சைல்ட் பீயிங், ஏன் பீயிங்? பீட்டிங் அடிச்சுட்டு இருக்காளா குழந்தைய? த சைல்ட் பீயிங் பீட்டன் பை ஹர். அவளால் குழந்தை அடிக்கப்பட்டுள்ளதா? பை ஹர். நீ இந்த பதவியை ஒத்துப்பியா என்ன? will you accept this position? நீ இந்த பதவியை ஏத்துப்பியா என்ன? will you accept the position? passive voice. will the
position be accepted by you. So we have seen all sort of sentences, WH sort of sentences, are you, is she, will you, is, are, will, இது போன்ற கேள்வி வார்த்தைகளும் இருந்தா ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல, பாசிவ் வாய்ஸ்ல எப்படி மாத்தி எழுதுவோங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். So in today's session, we saw active to passive voice transformation for imperative kind of sentences. Request, advice, order, question. Correct? Any doubts to anyone in today's class? ஏன் இந்த இடத்துல எப்படி எழுதி இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் ஒவ்வொரு சார்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ்க்கும் ஒரு ஒரு விதமான வாக்கியங்களுக்கும் என்ன எழுதணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதே சமயத்துல காலமானது எந்த காலத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கவனிக்கணும். So with regular practice, you can definitely write the answer correctly, perfectly. Thinking that everyone understood, I shall end my session here. We will meet in the next class. Thank you so much all of you. நன்றி, வணக்கம். வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.